Nikuulize hivi, na hiki ni kiulizo na nitafakari, nataka utafakari. Sijui tutasema tafakari la wahenga. Umewahi jua wivu is one of the strongest feelings apart from love. Na wivu sio hate. Wivu ni kuona mwingine ananawiri na wewe unaona wewe ndio ungefaa kunawiri, sio yeye. So today we are going to be reviewing bonge la cinema. Like this movie. If you have not watched this movie, you have to watch it. None other, Baahubali Conclusion. Yes, unajua kuna ile Baahubali ya kwanza, so tuko Baahubali the Conclusion. So this is the movie we're gonna be reviewing. Na kama hujapiga subscribe, piga hapo kwanza ndio upatange vitu kama hizi. Sasa tukiendelea. So tunaingia katika maeneo ya introduction kama kawaida. So hii production ilikuwa launched 17 December 2015 at Ramoji Film City. Yes, so this is an Indian film kwa wale ambao hawajaelewa bado. Baahubali, it's an Indian film, but it's not Bolly, it is Telugu. Is it Telugu or Tollywood? I think the best way to say Tollywood. So Baahubali 2 was released 28th of April 2017 in Telugu, Tamil, Hindi, Malayalam version. So hizo ni majina za huko hivi kwao. So ukienda upige research yako utaelewa Telugu ni tribe. There's a tribe called Telugu. Na wamebobea sana pale, wana director mmoja mambo serious. I say there are people to watch. So and then it was later dubbed in Japanese, Russian and Chinese. So wameenda international. And by the way, kuna mahali tutafika hapo chini ndio utaelewa kwa nini nakwambia so wameenda international. You know, we need to appreciate. You know, film has grown hundreds of years. Like kuna watu walikuwa na shoot movies even early 18s before hata mababu zetu wazaliwe na mababu wa mababu. So movie has grown. Ukisikia sasa movie ya India imeanza kudominate ulimwenguni kote. You know, things are very serious. So it was released in conventional 2D and IMAX format. Okay, hapo kwa IMAX ndio najua nimetupia watu wengine. IMAX, I don't know how to explain this, but these are large formats to be shown on big screen on IMAX theaters. Like, yani hapa file format si zimezoea hapa za kawaida. Ukiona pale cinema inaonekana vizuri kwa big screen, kuna maformat kama hizi zenye lazima utilie mkazo ama uzingatie. Mazingatio ni muhimu. Yeah, and then Baahubali 2 was the first Telugu film to also release in 4K high definition format. Na unajua kuna true 4K, kuna simu za watu wengine zimeandikwa 4K lakini kidogo ni 4K ingine. Unajua kuna 4K na kuna 4K. So hii ni ile ukisikia 4K is true 4K. And na hii movie ni ya miaka ya kitambo. I think it's around 2015 ndio walikuwa wanafanya production, release was 2017. Kwa hivyo unaona hapa we have a lot of years. Kwa hivyo technology siku hiyo ilikuwa imeevolve, tunaongelea maneno ya 8K, 6K, mambo kama yale. So country of production is India. Namaste, are baba. India is the country of production. And then languages, Telugu, Tamil, and then Mr. Director. Huyu director na kweli huyu jamaa bado alitufanyia sinema pale, alitufanyia sinema ingine ya RRR. Huyu watu si mchezo. So this director is called SS Rajamauli. SS Rajamauli. This guy is serious business. If you see his name on a film, you have to watch it. And then the film was distributed by Aka Media Works and K Production in Tamil, and then Global United Media and AA Films. So that is my introduction. Hapo tu ni wale ambao walihusika, ilifanyikia wapi, release wa lini. Sasa tumeshaandaa meza. Tuendelee. Kabla tujaenda sana, unajua pesa ni ya muhimu. Pesa, mangondo. Pesa ni kitu ya muhimu. Let's talk about the budget. Hii movie wewe ukiweza angalia hivi kama umeona Baahubali 1 na E2 the conclusion, wewe unaweza pigia the conclusion budget ya pesa ngapi? So as you're guessing in your mind, let me give you the real budget.
It is 37 million US dollars. That's what I'm telling you, the industry has grown. Hey, 37 million US dollars. So if you have watched this movie, najua unaanza kujiuliza sasa hiyo 37 million dollars walifanyia nini? Was it for directors, actors? Was it for transportation, food, yeah? Roti, and biryani, and chicken biryani. Unaona ilikuwa ya nini? So as we go down, tutakuhighlightia, utajua hii pesa ilikuwa properly utilized aje. And by the way, tukiwa hapo kwa budget, it was the most expensive Indian film ever made at that time. Hiyo time ya 2015 hapo 2017, hii movie ndio ilikuwa bazoo. Hakuna movie ilikuwa imefanywa yenye ilikuwa more expensive than this. Kwa hivyo, it's a very respect to the director and the production and the people who made this possible. So ukiwa pale umeitisha budget, tayari story iko, story imeshika vizuri, plot zimepangwa vizuri. So we need people to execute, and we are talking about crew members. So hapa nikitaja, siwezi taja kila mtu. Manze, hii film ni kubwa. It has departments dealing with issues kama ni editing the department, art and costume is department, you know, coloring is a department, but I'm going to mention but a few, around 2 or 3. So of course tunaanza na mkuu mwenyewe, bwana director SS Rajamauli. The guy. So next tunaenda story by Njenga Prasad. Story ni ya maana sana. And kama kuna kitu yenye utarespect sana ukikuja kwa hii production, ni story. And this, we have a lot of things to learn now. So I'll be talking about that tukiingia kwa production. So and then tunaenda kwa producer Prasad Divineni amongst others. Walikuwa producers kama 4, so I've just mentioned 1, but kuna wengine. So and then we have production design Sabu, and then cinematography KK Sente Kumar. So cinematography, unajua unaweza fanya production ni cinema, wewe unaita cinema, but si haina hiyo cinema. So kuna vile kitu kiangalia hivi inaka cinema. Hata kama ni set anawaambia hii si movie, hii ni kitu kingine. Maybe tuseme drama, lakini si movie. So wasewa cinematography lazima ukue nao na uangalie. So that is the crew. Of course kuna crew wengine, kuna watu wa CGI, visual effects and everything, but I've just mentioned but a few, wale ambao tumeweza kugather jina zao. So story uko nayo, kila kitu hiko, pesa tumekupatia, wapishi wako, wale wakupiga kazi wako, watu wa lighting, watu wa nini, cast imesha shiba, director kwa tayari, script isha printiwa. So tunahitaji cast, ndio maneno ikuwe iko shambamba. So bila kupoteza wakati tunaingia ndani ya cast. Na najua nyinyi wote mnauliza, mse ambaye alikuwa ana act Baahubali ni nani na anaitwa nani? Anaitwa Prabhas. Bahubali. So Bahubali ilichezwa na jamaa anaitwa Prabhas na alikuwa amerenda Bahubali. Interestingly, kwa cast, mse alicheza role ngapi? Alicheza role Mbe. Alicheza amerenda Bahubali na Mahendra Bahubali. Tumekubaliana? Mmoja alikuwa huyu Amarenda alikuwa baba ya Mahendra kwa story. So alicheza role 2. Prabhas kama alilipwa double, kama alicheza role 2 huyu msee alikafunga. Alilipwa mara ngapi? It's good to be talented, my friend. So ile nyingine alikuja akikaa young. Of course you can do that via makeup and the way you shave and everything. Yeah, we have people who are very good at that. So number 2 we have Rana Dugabati ambaye alikuwa anacheza as Baladeva. Huyu ndio sasa alikuwa ule mtesi mnamuitaga protagonist, mtesi ambaye alikuwa Bahubali biological cousin and adoptive older brother who was extremely jealous of his popularity. So this story rotates around these 2 people, around Bahubali and around Baladeva. So hawa se wawili, hapo ndio sasa director alipiga ndipo. Umesikia hitting the nail kwa kichwa, ikaingia ndani mpaka kichwa ikapotelea. Sasa hapa alinail, because tuingilie kwanza kwa vile mtu anakaa, because casting kwanza ni appearance, you know. Yeah, ile tango first time appearance. Ukiangalia hawa wase wawili, all of them look
kwa anakaa kama mastar, unaelewa. Bahubali anakaa, you know, he's tough but lovable, he's humble. The other one is but very handsome and very strong, you know. Yako na mwili inakaa, you know, exercise and everything, he looks very athletic, but pia yeye ni mtu hajali, yule they don't care. So both of them were able to portray total opposite of each other, and there we give the person who was in charge of casting a tick. Yes. And then we have Anushka Shetty ambaye alikuwa as Devar Sinai. This was a younger sister of the king of Kuntala, who later kwa movie hapo huwa anamari Bahubali. Msichana mrembo gibusha. Msichana ni mrembo lakini she is very tough. I remember kuna scene alikuwa ana fight mahali for the first time the actor Amarenda Bahubali alimuona na mahali mwenye aliua roho yake, yani alimaliza Amarenda. The girl was really nice because some of those stunts alikuwa anafanya yeye mwenyewe, and then she's able to bring out her role really strong because she was a serious girl, but you know, na hapo roho ilipolegezwa pale na kumuona Bahubali, yani she was able to transform from this strong and warrior kind of girl and a princess to a lovable girl and a very, very romantic Ari girl. So that is Anushka Shetty. And then we have Ramya Krishna. Ramya Krishna ndio mwenye alicheza Sivagami Devi. Huyu ndio sasa alikuwa the queen. The queen mother ambaye alikuwa a former subject of the kingdom who rises to become queen. So huyu mama ndio sasa ni mama ya Bahubali, ndio amelea Amarenda Bahubali kwa pale kwa sinema, and she plays a very good role because yeye ndio anaonekana ni kama mwenye ameshikilia the kingdom before sasa cousin ya Bahubali apatiwe kingdom aweze kuiharibu juu hata kuongoza ule aliharibu. So this lady, she's a veteran kwa Indian movies, and she brought her role really well. She a very strong willed woman, and she did it perfectly. I remember the walk, kuna walk yenye alikuwa anafanya I think in the second scene or something like that, or the first scene of the movie, when she was walking with the fire on her head. She did it so well. It was perfect. And then we continue, we have Nassar. Nassar aliact akiwa as Bijaladeva. Bijaladeva ni husband of the queen. Mzee, kama wewe umewaona movie za Kihindi, this face is very familiar. Very, like, super familiar. Mzee ndio alikuwa mtiaji pale. Yeye ndio anaenda anaambia ule mtoto wake, unakubali aje mama? Yaani wewe una yani kiti yako, sehemu yako. Yeye ndio alikuwa kachochi, huyu ndio alikuwa kachochei. Yeye ndio alikuwa anachochea kijana yake ndio achukue kiti. Na yeye ndio alimwambia, mama wako hata tunaweza muua, anachukua kiti yako aje anapeana. So mzee, he has a way of bringing out his role. He's very passionate about it. When he shows anger, kama kuna wakati anakuja anaambiwa Amarenda yeye ndiye amechaguliwa akuwe king na queen, ule mzee anaonyesha hasira. Very good in terms of portraying and projection of whatever feelings and emotions anataka kuonyesha, and that is very good. So I'm not going to mention everyone because this movie of course iko na a lot of people, but those are a few I could touch on. So the casting was well done. Budget tuko nayo, wapishi tuko nao, tuko na cast ama ni wapikwa. So we have everything we need, that's what I'm trying to say. Sasa tunaingia kwa mapishi yenyewe, jikoni kila kitu iko set, tunataka kutengeneza bonge la sinema. So ndio tunaingia katika segment yetu ya production. Production is very important. So Bahubali, the conclusion was produced by Tollywood. Najua za Tollywood ni gani? Tunajua Nolly, tunajua Bolly, tunajua Holly. What is Tolly? So Tollywood ni ya kule nilikuwa nimwambia inaitwa Telugu. So Bolly ni ya Telugu. So the center of Telugu language films in India. And actors Prabhas and Rana Dubati in the lead roles became the biggest ever movie in India in terms of scale of production. Like wasea maakta wawili
ukubwa, yani vile walipiga hii sinema, ukubwa wao katika ile anga. Sasa naita anga ama ni sector ya sinema. So they became really big, and that's why I'm telling you, getting people who, watu ambao wanaoana kwa production inakuwa kitu ya maana sana, because hiyo lead role yao ilikuwa so big, yani the scale of production, it was so big in 2017, both on everything, in everything and in every way. So something I can also tell about this production, because there's so much to say about this and I don't want to tire you. I want you to go and watch this movie. Enda uitafute kwa platform pale yoyote yenye utaipata. I think it's on Netflix. Enda uitafute and you watch it. You will appreciate the work that the crew, director and everyone walifanya hapa ndani. So something that I want to talk about this movie, and these are my opinions and I stand to be corrected. Yeah, hii ni maoni. Kwa hivyo kama una maoni yako pale comment section, ndio maana comment section iko hapo, and then you will agree with me, or if you are of contrary opinion, you will just say there. So what I want to talk about, I will talk about casting, of which already I have done, na nimeguzia kidogo wakati nilikuwa naongelea casting. So I think the person who was in charge of casting, and also we have to give credit to the director, because everything must go first to him and for him to approve. So the director na crew yake walifanya a very good job when it comes to casting, especially the people who did the lead roles. It was fantastic, and also the introduction of the cast and introduction of scenes. Like unajua movie kubwa unaijuaga na first scene. So the first scene we are seeing Baahubali Amarenda into coming kwa movie. The first scene yenye tunamuona Baahubali the father ni wakati anasukuma something that is so big and so heavy, when there's that elephant yenye inasumbua watu huko, inaleta chaos. So this guy comes and the director shows his strength, shows his might. Remember, that is very important, because the director shows you this is the guy. He shows you his power, he shows you his might, and that is really important. I want to tell you that is done intentionally, just to prepare your mind that this is the guy. And also the scene where we saw the queen, alikuwa amebeba moto kwa kichwa, and that's the first time we were seeing the queen giving orders and staying calm when there is trouble and everybody is running from these elephants and everything is chaotic. The queen was calm and she was walking undeterred, you know, so focused. Also, that was very important. The way the director did the casting, that is number one, and the way he introduced the cast, that was also very good. Even when he's introducing the husband to the queen, the first scene is when the husband of the queen anaintroduciwa, is when people, ama tungesema pale wananchi, walikuwa wanaimba sifa za Baahubali. Long live Baahubali! Baahubali is God sent. Sasa huyu mzee akiwa huko juu ya ghorofa, you know, yes, si fan wa Baahubali. No, he is not. Yeye ako na kijana hapa na anafikiria hii kitu yenye Baahubali anapewa, kijana yake ndio anafaa kupewa. So the way the director alileta scene yake kwa hiyo makasiriko nini, ilifanya nikaelewa huyu mzee ni nani, tabia yake ni gani, and in the same scene ndio anapanga queen auliwe. So the introduction of character in that was wonderful. That was very nice. So something else I want to talk about is the way these people tell their stories. I think, first of all, it's very informative and it has a lot to do with their tradition, maybe the Telugu and India as a whole. So these stories are kind of historical. Unaona ni vitu ziko kwa vitabu, wamechanganya. Both zingine wanaweka chumvi, dania, kachumbari, but wanachukua hizi story from stories za kwao. So it's not just story yenye haina mwelekeo, ni vitu vyenye vilikweko ambavyo vinaguzia vitu ambavyo ni real, kama ni zile makabila vile walikuwa wanafanya. That is very important because it is informative. Like some of these things, even after many years, watu watakuwa wanajua kuna hii lugha, kwa sababu wanasema ilitolewa na Telugu na ilitolewa na Tamil. Kwa hivyo ilitolewa na lugha zao. Even baada ya dubbing kufanywa, ilikuwa inaonyesha the root ya mahali hao watu wametoka, and that is very important. And another thing is the way they were able to tell the stories through
action, unaona, and through CGI and visual effects. Like they don't just throw visual effects and CGI all over the place. Like this movie, almost 98% of things you see, they are CGI. The buildings, like that, the palace of the princess who was later married by Baahubali, 80% of that was CGI. The animals, you remember the bulls zilikuwa zinazunguka na pembe zao zikiwa na moto, all of them were CGI and visual effect. There is that even the main Paris of the Queen Mother, 90% of that thing, it was CGI and visual effect. And then crowd replication. Like ukiangalia, there is that swearing in ceremony ambayo the king anakuwa sworn in. Kuna majeshi, like thousands of them, and they are well organized and yani wamepangwa vizuri. Pale hao watu wote si wa ukweli. Like nearly all of them is CGI. So there was a very good way of doing CGI, not for the sake, but to complement the storyline. And you could not tell. Even in the same swearing in ceremony, kulikuwa na hizi zinaitwa nini? Kuna farasi, yeah, all of them zilikuwa CGI. And then kulikuwa na hizi ndovu zenye wasa walikuwa wamekaa juu. All of them also were CGIs. So in India and Telugu, kuna hizo maneno za ndovu. I think they have been able, I think it's a breed of ndovu. I cannot really tell. But they are able to domesticate these animals and, you know, live with them. So the same way wanaiweka pale is to tell a story enye iko and people can relate with, but now in a massive scale. And you see, if you want to do this thing naturally, it's going to be super expensive. What you vile unaangalia hapo unaona budget ni $30 million. No. If they will have done this with physical things, we will have gone even to $200 million. But the director was able to merge stunts, visual effects and CGI to tell a story, and that is very important. And even just to build a culture of the way they build their houses, of the way their you know, their palaces, they were supposed to be built, and the beauty and everything and tradition and culture, it was well executed. The only problem I had, and it's just a small problem, it's not like it's a big problem, it's just I tried to nitpick. Hizi ngombe zilikuwa zinakimbia na moto. I don't think, because when walifanya CGI yake, for me they did not look as really natural, because I could tell from the eyes, because kuna vile eyes zilikuwa zinareflectio macho, and you could tell hizi si ngombe za ukweli. Probably it's me, maybe you let me know on the comment section. And also the way ikikimbia hiyo ngombe, I expected to see the way the muscles zinaninia, the compression and, you know, the reflex. I had the issue with the reflex. Naito reflex ama ni vile inaenda, yeah. So I had an issue with that, but I understand it was 2015. Come on. They tried. So for me, that was the only problem. And even sometimes, you know, in terms of, I thought even the issue of the boat, is it the boat or the ship flying? Because there's a place where the boat is flying, they are singing the boat is flying and the heaven is making shapes, the skies. For me it was too much. I was like, oh, I think that has gone to fairy tales or something. But that is for me. For you, maybe it worked, but I'm just giving you my opinion. So we have talked about good use of visual effects and CGI, and then the person who did art and costume, when somebody was a king, when somebody was supposed to show luxury, opulence, it was, how can I say it? It was perfect. They articulated the costumes really well. It was wonderful. So that's all I can say about production. There are a lot of things I would love to say about production, but time will not allow me. But that is what I would say about production. If you have any views, is there something that moved you, unafikiria yani ilifanywa vizuri na sijai highlight, kindly, you're welcome. Ingia hapo ndani ya comment section. Let me know what you think about the whole production of Baahubali. Well, so sinema tunayo hatuna. Nafikiri sinema tunayo. So director amepiga sinema, mambo imekuwa mzuri, watu wamedeliver, kila kitu imefanywa vizuri. Now we want to know the ratings. Hii sinema iliperform aje? Bila kupoteza wakati, gumosi gupili hadi pale IMDb.
Hii sinema nao ilifanya maneno pale. Unajua kuna wakati mwingine tunakuja kuangalia ratings kuna kichwa, but this I think hapa watu walikuwa wafia, walipatia 8.2 over 10. What do you think? Do you think it's supposed to have the 8.2 that was given, ama unafikiria inafaa kuwa lower ama higher? Kindly let us know. And then pale Rotten Tomatoes ilipatiwa 87%. Hey, ukiona kitu imepatiwa Rotten Tomatoes 87%, watu walikubali kwa kweli. And then Google users 79% liked this film. This 79% of Google users liked this film. And I took sometimes kuingia pale Rotten Tomatoes na nisome views kama 2 hivi ama 3 like reviews or comments. So kwanza anasema Baahubali the beginning was enormously enjoyable. Baahubali the conclusion comes to life only in bits and pieces, and the credit for it goes to Prabhas. Anasema credit for it should go to Prabhas or goes to Prabhas. So I don't know, for me naweza sema nilikuwa Prabhas did a very good job, but the other people also did a very good job. So for me, I don't agree with that. The act was balanced because even ule mse Gondi alifanya kazi. Kwanza the last action, the climax was fantastic, and I loved climax of this film. So number 2 here, once again, is thunderous spectacle, unlikely to be surpassed in several summers, and climbing proof of writer-director SS Rajamauli position among world cinema's boldest image makers. I agree 100%. Hii kabla mtu atoe kitu kingine yenye inapita hii kidogo, pale kuna kazi ya kufanywa. And then the third one ya mwisho, right from the opening credits, you know you are in for a treat. Ikianza tu kazi peke yake yenye wasi wamepiga pale montage, wamepiga ile introduction, unajua hapa ndani tunaenda kufurahia sinema. So those are the comments. Do let us know your comments here, and we love it to be interactive because it's a review, because we learn from you every single day. We expect you to get something from us, and also we get something from you. Sasa tumejua movie imetumia pesa ngapi, watu wamefanya kazi kwa bidii, nyinyi mshaona nini. Sasa unajua hata kando na entertainment, hii ni biashara, watu wameweka pesa hapa. Tuliongelea $30-something million, so this is a business, so it's good. We need to check it, we need to go and check revenue. Wase waliunda pesa ngapi? Are you ready? Brace yourselves, ladies and gentlemen. Now this is how much this wonderful ginormous movie was able to make. $280 million US dollars. Waliunda movie na $37 million. Imeunda, this is cumulatively, like in movie liunda, imeunda let me be specific, 280, 717, 832 million US dollars. Hawa watu walikuwa mafutani. Sasa hapa maneno unakimbia pale kwa duka ya gari unawaambia nataka hii, nataka. Na mnasema movie haina pesa. Wewe sema wewe movie yako haina pesa, usiseme sinema iko na pesa. So it was able to make over 200 million US dollars. This is serious. Congratulations guys. That is how much it made. I need a moment of silence. Na nafaa kutafakari. Ni imagine mimi ndio niliunda hii pesa, ningefanyia nini? So mambo nimewapea mingi, nawaambia Baahubali vile ni kali, tumeongelea budget, tumeona imeleta pesa ngapi, tumeongelea director, tumesema vile wali execute. But unajua, enough of many words. Now tuingie tuone trailer. I'm very sure kama hujawachi movie after this, utakuwa ukikimbia pale kutafuta hii movie. Utakuwa unaenda mbio very fast. Nimekutolea mpango ya weekend. This is it. Nakumbuka wakati nilikuwa na watch movie nilikuwa sema wacha ni pause kidogo niende nitafutie kikombe cha maji, glasi la maji. Wapi? Ulisikia wapi? Yani it was so captivating, and for me
Okay, acha niwapatiange nini heads up. Hapa hii kitu ni ya unaenda kufanya hivi. It's not dubbed, so iko kwa Hindi and then iko na subtitles, but ilifika mahali ni kama naelewa hiyo Hindi because movie vile imenishika. So this movie for me, they did a very good one because it is a story. They are telling their stories, but it's a serious story, but not in a boring way. It's a very, very interesting thing to watch. So sitaki kuchocha zaidi ya hapo na sitaki kuambia zaidi ya hapo. Wewe kimbia utafutane na hii movie, and thank you very much for keeping it here ndani ya Impact Review. We really appreciate. Let us know your comments and everything that you think about the show. We welcome your views, we welcome your suggestions. Until next time, adios.